This video is brought to you by SBO Digital Marketing. Enroll in our course today and unlock amazing work from home opportunities. Simply send your name and qualification via WhatsApp to 999-410-4160 to get started. ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க, பெரிய தப்பு. தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்க அரிய வாய்ப்பு. இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் பயன்படுத்த தெரிந்தால் போதும். கண்டென்ட் போஸ்ட் அண்ட் கண்டென்ட் பப்ளிஷிங் மூலமா தினம் 300 ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம். இந்த வேலை செய்ய 5 நிமிடம் போதும். ஒர்க் ட்ரைனிங் சப்போர்ட், குரூப் கம்யூனிகேஷன் சப்போர்ட், ஆல் லாங்குவேஜ் கஸ்டமர் லைவ் சாட் சப்போர்ட், முக்கியமா சொந்தமா ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற அளவுக்கு உங்களால கற்றுக்கொள்ளவும் முடியும், சம்பாதிக்கவும் முடியும். இந்த வேலை வாய்ப்பு வழங்குவது 5 வருடத்திற்கு மேல ரன் ஆகிட்டு இருக்க நம்ம தமிழ்நாட்டு கம்பெனி ஸ்கூல் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர்கனைசேஷன் பிரைவேட் லிமிடெட். மேலும் விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்க நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. Welcome to Digital Learners channel. In this video, let us see how to lock or unlock cells based on color in Microsoft Excel. First, I open a sample worksheet. Here, I need to protect cells except green color. By default, all Excel cells are locked. And we need to enable only the green color for our work purpose. For this I press Ctrl 1 and here you can see under the protection tab default all cells are locked. That's why if you put any password in the sheet you cannot be edited. Now if I unlock all green cells it will be easy. Instead of selecting Control plus green tab, I can simply select Control F and here I choose format. From the choose format, I select green cell. If I unknowingly select any other cells, I can simply go to format and clear find format. Again, I choose format from cell and select the green cell. Now I select find all. I click on find all. Now you can see there are nearly 18 cells which is in green color. Now I select all by pressing Ctrl A and close this window. Now I select Ctrl 1 and under format cell window you can see protection tab. I unlock this protection and press on OK. Now under review tab I can select protect sheet and give password as 12345. I click on OK. Again I give 12345 and OK. Now these cells cannot be edited except the green color. You can type anything in green color and you can switch between green colors using tab. Now again to unlock unprotect I can go to review and unprotect sheet and here I give password 12345 and now you can edit any cells you want. So in this way you can use lock or unlock cells based on color in Excel. Thank you.